Hello Makla. So ನಾವಿವತ್ತು ಕಲಿಯೋಣಂತೆ ರಿಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳ MCQಗಳನ್ನ. Myself Krishnamurthy, I'm a chemistry faculty. So let us begin with the redox reaction. So the first question, which of the following process takes place in oxidation process? They have given addition of oxygen, correct? Addition of hydrogen, removal of oxygen and addition of chlorine. So we already know by definition itself that oxidation is a process of addition of oxygen or removal of hydrogen. So we can just directly take this one as our answer. Option A, addition of oxygen. Okay, right. Next one, given reaction K4FeCN6 potassium ferrocyanide giving rise to potassium ferricyanide. So here we are observing that one, right? There are 4 potassium are there, correct? But here they have become 3 potassium, correct? Now, the above given reaction is oxidation reaction. Why? Because removal of hydrogen from H2O2, addition of electropositive potassium to H2O2, removal of electropositive element potassium from potassium ferrocyanide. All of the above are the correct reasons. So remember, here we are just discussing only with respect to the potassium because it is the removal of electropositive element, that is potassium. Okay, so it will become option C. Next one. In the reaction given below, identify the species undergoing redox reaction. Yaudu redox reaction ಆಗ್ತಿದೆ. So let us see here. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ sodium is reduced and hydrogen is oxidized. Let us see this one. Any metallic ಅಂದ್ರೆ elemental state ಇದ್ದರೆ ಅದು oxidation state 0 ಇರುತ್ತೆ. Then here it is going to be +1, here it is going to be -1 for hydrogen, -1. So ನೋಡಿ, sodium is oxidized, correct? And hydrogen is also oxidized. Sodium is reduced and hydrogen is oxidized. But sodium is oxidized and hydrogen is reduced. Na undergoes oxidation and hydrogen undergoes reduction. So very simple. So this B and C both are going to be correct. So this is also correct. This is also correct. Therefore, the option will be option D. Okay, na? Option D will be the answer. So we shall move to the next question. The loss of electron is termed as loss of electron andre ಏನು ಅಂತ already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ, correct? Loss of electron is nothing but oxidation. Okay, right. Which of the following is correct for X and Y in the following reaction? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇತ್ತು Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, this is nothing but oxidation. ಸಲ್ಫರ್ ಇತ್ತು -2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ವೈ ಇಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಗೇನ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ವೈ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ, 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. Here it is going to be +2 electron ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So here what we are observing, that is very important. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ ಮಕ್ಕಳ? ರೈಟ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ 5 electrons ಅಂತ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಒಂದೇ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್? MnO4 ಮೈನಸ್ ಅಂತೆ. ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ +7, ಇಲ್ಲಿ +2 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಹೌದಲ್ಲ? CrO4 2 ಮೈನಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ +6, ಇದು +3, ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. MnO4 2 ಮೈನಸ್ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 4 to the 8, ದಟ್ ಇಸ್ +6, ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತೆ +4 ಆಗುತ್ತೆ. Cr2O7 2 ಮೈನಸ್ +6 +3 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ 3 ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗನಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮಾಂಗನೇಟ್, which is going to lose 5 electron, which is going to gain 5 electrons,
to form Mn plus 2. So option A. Which reaction involves neither oxidation nor reduction? ಏನು ಆಗಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಮೊದಲನೇ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ +6 here. Here also +6. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದೇ ಇರಬಹುದೇನೋ. ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ +3. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಏಕೆ 0 ಇತ್ತು +1 ಆಯಿತು. Na2 S2O3 2 minus S2O3 2 minus. So sulfur oxidation state is going to be 3 to the 6 minus 2 4 ಹಾಗೆ +2 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 6 to the 12 12 minus 2 ಅಂದ್ರೆ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 10/4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. 6 to the 12 12 ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ 10/4. This is going to be S2 ಇದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. +2 ಕರೆಕ್ಟ್. 3 to the 6 minus 4 +4 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2x minus 6 is equal to -2. So x is equal to, correct, that is going to become +2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆಗಿದೆ. So ಇಲ್ಲಿ oxidation state remains same. That's why that has not involved neither oxidation nor reduction. Next, in the following reaction, ಒಂದು reaction ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 phosphorus plus 3 KOH plus 3 H2O giving rise to 3 KH2PO2 plus BH3. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. So we will come to know that one, right? So phosphorus is both oxidized and reduced. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇಲ್ಲಿ -3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ +1 ಬರಬಹುದು ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. KH2PO2. ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣಂತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 2, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1. ಸೊ 2 2 -4 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. -4 + 3 -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು +1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ರೈಟ್. Next, which of the following reaction involves oxidation reduction? ಎರಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ 0 ಇದೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ +1, ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ -1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್ ಟು ಬ್ರೋಮಿನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ HCl ಗಿವಿಂಗ್ ರೈಸ್ ಟು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ HBr. ಸೊ ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. AgBr plus AgNO3 giving rise to HBr and AgNO3 giving rise to AgBr plus HNO3. ಇದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ NaOH ಇದೆ ಅಂತೆ, Na2SO4. here also sodium +1, here also +1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in the reaction 4 sodium plus O2 giving rise to 2 Na2O. ಸೋಡಿಯಂ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಆಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ವಿಚ್ ಇಸ್ 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +1 ಅಂತ, ಇದು 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ -2 ಅಂತ. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಅವರು ಕೇಳಿರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, zinc plus 2 electron giving rise to Zn plus Zn. This is ಯಾವ್ದಂತ ಅದು? addition of electron is called as what? Reduction. So option B ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿಯಾ? ರೈಟ್. CO plus Cu plus 2 giving rise to CO2 plus and Cu. The above reaction is ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? Copper which is going to be reduced and cobalt which is going to be oxidized.
So it's a simultaneous process, both reduction and oxidation taking place simultaneously. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ, redox reaction ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೀವಿ. Next, question number 30. 1 mole of N2H4 loses 10 moles of electrons to form a new compound. Why? Assuming that all nitrogen appear in the new compound, what is the oxidation state of the nitrogen in Y? ಆ ವೈ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವೈ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ. ರೈಟ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೋಣಂತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ. N2H4 ಗಿವಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಟು ಎಷ್ಟಂತೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ರೈಟ್, ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀರ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನೈಟ್ರೋಜನ್, that is equal to N2 plus 6 plus Y. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ changes from -2 to +3, -2 to +3. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಬರೀಬೇಕಂತೆ, that is going to be 3. Okay, right. Next, question number 14. When a strip of metallic zinc is placed in aqueous solution of a copper nitrate, the blue color of the solution disappears due to the formation of yakagi anta heli. So it is going to be Zn ion. Zinc ion iruttalla, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ, it is going to be disappear. Next, question number 15. The correct order of the reaction, electron releasing tendency of the metal copper, zinc and mercury is in the order. Electron releasing trend ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. zinc is more electropositive in compared to copper and Ag. Next, which is the oxidation number of the element in the free or in the uncombined state? Uncombined state, ಇನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, it should be 0. Okay, next, which of the following compounds oxygen has highest oxidation state and in which it has lowest oxidation state ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. Then oxidation number of hydrogen in NaH, CH and LiH respectively. Oxidation number of hydrogen. So question number 18 ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೆಟಲ್ ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ -1, -1. ಸೊ ಲಿಥಿಯಂ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ವಾಟ್, -1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಸರಿನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ is the correct presentative of stock notation for auric chloride, AuCl3. So question number 19, auric chloride means Au3Cl2. So option A is the correct answer. Next, oxidation number of nitrogen in HNO3 is, ಇದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ +5 nitrogen. Next, in which of the following reaction there is no change in valency? Valency change ಆಗಲ್ವಂತ. I think ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಬರೋದಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
Question number 22. The maximum number of chromium in potassium chromate is, okay, the oxidation number of chromium in potassium dichromate. Potassium dichromate formula ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, right? K2Cr2O7. ಅಲ್ಲಿ chromium oxidation state calculate ಮಾಡ್ಕೊ. 2x minus 7 2s are 14 plus 2 is equal to what? 0. So ಈಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು 2x, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣಂತೆ. 2x is equal to 14 minus 2, x is equal to 12 by 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. That is equal to plus 6. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. The oxidation number of sulfur in S8 and remaining all those things, S2, F2, H2S respectively are. So sulfur molecular formula ಇದೆ, ಇದರ oxidation state ಏನು ಬರಬೇಕಂತೆ? That is 0. Minus 2 should be plus 2. It should be correct. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. S2 F2 ಅಲ್ಲ, that is going to be plus 1. ರೈಟ್, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ 0 ಪ್ಲಸ್ 1. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬರುತ್ತಾ? ಸಿನಾ? ನೋ, 0 ಪ್ಲಸ್ 1 and hydrogen, that is going to be minus 2. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, oxidation number of cobalt in potassium, that complex is, oxidation number ಎಷ್ಟಂತ? Use the same formula, that is 1 plus x plus 0 is equal to x is equal to plus 1, right? ಹಾಗಿದ್ರೆ question number 24 ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, right? So oxidation number of cobalt in oxidation number ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣಂತೆ. So potassium tetracarbonyl cobalt, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 24 ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದಿದೆಯಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 plus x is equal to x plus 0 is equal to 0. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ, ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೋಡಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಏನಂತ ತಗೋಣ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಣ. 1 into plus 1 plus x ಪ್ಲಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ 4 into 0 is equal to 0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು 1 ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? 1 plus x is equal to 0. ಈಗಂತೂ x is equal to minus 1 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲಿ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Oxidation number of nitrogen in ammonium sulfate is, ammonium sulfate is, so that is should be, ನೋಡ ಹೇಗಿದೆ, ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಪ್ಪ? ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 into x plus 4 into plus 1 is equal to 1. NH4 plus ಇರುತ್ತಲ್ಲ, therefore x is equal to what? Minus 3, right? So option D. Oxidation number of carbon in CH2Cl2 is, ಎಷ್ಟು? ಇದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ is going to be what? 0. In which of the following compound iron has lowest oxidation state? +2 ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ it's going to be FeCO5, lowest oxidation state, that is 0 oxidation state. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ.
So next question. The oxidation state of osmium in osmium tetroxide is, remember, osmium is the only element which is going to show highest oxidation state in that periodic table. So it's going to be +8. Nodi, osmium x ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಣ minus 4 into or +4 into -2 is equal to 0. X is equal to +8. Okay, right. Next question number 29. Which of the following transition metal has zero oxidation state? Usually metal carbonics are going to have zero oxidation state. ಸ್ವಲ್ಪ idea ಇರಬೇಕು. So answer would be option A. Next, in which of the following compounds does manganese exhibit highest oxidation number? Highest oxidation number ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ just calculate ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So option 1 ನಲ್ಲಿ that's going to be +4, option 2 ನಲ್ಲಿ that's going to be 4 2s are 8, 8/3 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ that's going to be +2, ಇದರಲ್ಲಿ +6 ಆಗಿರುತ್ತೆ. So option C ಬರುತ್ತೆ oxidation state. ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. Among the following, identify the species with an atom in +6 oxidation state. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟಮ್ +6 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ +6 ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ +6 ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅನ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿರೋ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಿರುತ್ತಂತೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್ 0. ಆದರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ 0 0 acetic acid on 0. So in this one option D, that oxidation number of carbon is going to be what? -1 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, right. So next question. In which of the following compounds the oxidation number of iodine is fractional? Fractional ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ? So that's going to be option D -3. Yes, okay. So this is going to be the one. 3x is equal to -1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore x is equal to -1/3. So option B is the correct one. Next question. A metal ion M3 plus loses 3 electron. Its oxidation number will be. Metal 3+ ಅಂದ್ರೆ 3 electron already loss ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ 3 electron loss ಆದರೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ, ರೈಟ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ +6. ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಫಾರ್ NO2 ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಈಸ್, ಬರೀಬಹುದಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, +4 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, nitrogen 4 oxide, correct. Next, question number 36. The oxide which cannot act as a reducing agent, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು reducing agent ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that should be already present in the highest oxidation state. ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು highest oxidation state ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬರೋಣ. So thing is option C, CO2. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. Question number 37. The oxidation state of Fe in Fe3O4 is ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. Fe3O4 that is going to be 4 2s are -8/3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. -8/3 ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ರೆ +8/3. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3x -8 is equal to 0. 3x is equal to 8, x is equal to 8/3. So option B, correct? Right. So next one, question number 38. In oxygen difluoride, the oxidation number of oxygen is, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ
ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಡೈಫ್ಲೂರೈಡ್ ಅಂತ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ OF2 ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಬಿಟರ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಒನ್. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊ, -2 = 0, x = +2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. Oxygen has an oxidation state of +2 in the compound ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ +2 ಹೇಳ್ತೀರಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 39 ಅಲ್ಲಿ fluorine which is going to have +2 oxidation state, right? I think ಅದು OF2 ಆಗಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ F2 ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ F2, ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ OF2. ಇಲ್ಲಿ 2 × -1 = what? O2 ಬರುತ್ತಾ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್. H2O2 CO2. Yes, ನೋಡಿ 2 × -1 plus x that is equal to 0, x is equal to +2 ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the number of electrons involved in the reduction of one nitrate ion to hydrazine is. ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ NO3- ಅಂತ. NO3- ಇದ್ದು ಏನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ N2H2. So here it is going to be +5, here it is going to be -2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಂತೆ? Number of electrons, correct? So that's going to be 40. The number of electrons involved in the reduction of one nitrate ion into hydrazine is. So number of electrons. So ಇಲ್ಲಿ 5 electron, ಇಲ್ಲಿ 2 electrons. So totally 7 electrons are involved. Correct. Next, the average oxidation state of sulfur in Na2 is 4O6. 6 2s are 12, 12 - 2, 10, 10/4, 2.5. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 2.5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ. 2 + 4x - 12 = 0, x = 2.5. Next, which of the following species can function both as oxidizing as well as reducing agent? ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬಹುದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 42, that's going to be ClO. ಕರೆಕ್ಟ್? ClO ಅಂತ. ClO ಅಂದ್ರೆ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಬರೀ Cl- ಅಂದ್ರೆ -1, ClO4- ಅಂತಂದ್ರೆ +7, MnO4- +7. ಸೊ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ClO ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the oxidation number of an element in the compound is evaluated on the basis of certain rules. Which of the following rules is not correct in the respect? ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. The oxidation number of hydrogen is always +1. ಓಕೆ, ಮೊದಲನೇದೇ ತಪ್ಪಾಗೋಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. Nitric acid acts as a reducing agent in the reaction HNO3, which acts as a reducing agent. So question ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Nitric oxide acts as a reducing agent, right? So ಈ NO nitrogen, it's going to be +2 oxidation state. Here it's going to be +5.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in the compounds KMnO4 and K2Cr2O7, the highest oxidation state is of the element, right? So that's going to be manganese ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಂತೆ +7 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, atomic number of an element is the 22. The highest oxidation state exhibited by it in its compound is highest oxidation state, that's going to be 4, option D. Next, why the displacement reaction of chlorine, bromine and iodine using fluorine are not generally carried out in an aqueous solution? ಯಾಕೆ chlorine, bromine and iodine reacts with water and displace oxygen of water. Fluorine, being very reactive, attacks water and displaces the oxygen of water. Fluorine does not react with chlorine, bromine and iodine in aqueous media, and none of the above. So already you know that one, right? Yeah, yes. So the answer would be 47, option B. Right? Once again, question number 46. Yes, 45 B ಆಗುತ್ತೆ, 44 ಕೂಡ B ಆಗುತ್ತೆ, 43 A ಆಗುತ್ತೆ, 42 C ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 48 ನೋಡೋಣಂತೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ? Displacement reaction of chlorine with Br minus and I minus form the basis of identifying Br minus and I minus in laboratory using layer test. ಅದೇ ರೀತಿ fluorine, chlorine, bromine and iodine can be recovered by halogen displacement reaction by using their respective halides. Fluorine can be recovered from fluoride by oxidizing it electrolytically, and none of the above. ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, fluorine is the strongest oxidizing agent. No, there is no way to convert F minus to F2. Okay, the only way to achieve F2 from F minus is to oxidize it electrolytically. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕಂತೆ 48. So this is going to be option B. ಸರಿಯಾ? Right. Next, 49. Which of the following do not show disproportionation reaction? Disproportionation ಯಾವ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ. So single element undergoing, or the any element which is undergoing both oxidation as well as reduction ಅಥವಾ breaking down. ಈಗ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ ClO4 minus F2 Cl2 ClO2 P4 S8 ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ClO ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ, ಆಪ್ಷನ್ is option C. Okay, right. So the next question, which of the following reaction involves disproportionation? ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಸಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್, ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ +1 ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ರೈಟ್.
ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ರೈಟ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ -1, ಇಲ್ಲಿ +1. ಸೊ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೋತ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ disproportionation. The following species will not exhibit disproportionation reaction ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ClO4 minus HClO4 ಅಂತ, that ClO4 minus will not undergo disproportionation. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೋತ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ +7 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ನೋ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. therefore option D is the one. In the reaction ಏನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ ಬ್ರೋಮಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ -1, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ +5 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬೋತ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ರೈಟ್. Which of the following elements does not show disproportionation tendency? ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. Phosphorus, sulfur and chlorine undergo disproportionation in the dash medium. Here A refers to, ಈ ನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಂ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ they undergo disproportionation in alkaline medium, right? The reaction is an example for ಯಾವುದಿರಬಹುದು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 1 ಇಂದ 0 ಆಗಿದೆ, ಇದು -2 ಇಂದ 0. that is going to be called as what? Displacement, decomposition, addition reaction, etc. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Water is there, water is undergone what? Decomposition. So option B. Next, how will you balance the total ionic charge of the reactant and product if the reaction is carried out in acidic solution? Correct? Total ionic charge ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ by adding H plus ion, by adding H plus ions. Next, consider the following reaction occurring in basic medium. ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ. The above reaction can be balanced further. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್? ಕರೆಕ್ಟಾ? Both by adding 2 OH minus on RHS, by adding 1 H2O molecule to left side, basic alva, correct. By adding 2 H plus ions on the right hand side. So ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ದಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್, ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 57. ಓಕೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕಂತೆ? ಸೊ ಬೋತ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, for the reaction NH3 plus OCl minus giving rise to N2H4 plus Cl minus in the basic medium, the coefficients of NH3, OCl minus and N2H4 for the balanced equation are respectively, okay, respectively ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಅಮೋನಿಯಾ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2NH3. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ. ರೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, C2H6 plus NO2 giving rise to CO2 and H2.
In this equation, the ratio of the coefficients of CO2 and H2O is CO2 and H2, number of coefficients. So question number 59. So option CO2 and H2, 2 and 3. Okay, next. That is 2:3 ಆಗುತ್ತೆ, 2 and 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. 2MnO4 minus plus 5H2O2 plus 6H plus giving rise to 2Z plus 5O2 plus 2H2O. In this reaction, Z is reduce ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, manganese, right? In the redox reaction, KMnO4 plus ammonia giving rise to KNO3 plus MnO2 plus KOH plus H2O. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ X and Y ಏನನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ. X must be ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. X is equal to 8 and Y is equal to 3. Okay, next question number 62. What is A in the following reaction? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ SN4 plus. Correct? Next, given the value of X, Y, Z in the above redox reaction are respectively X value ಒಂದು 3 ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, right? Next one, question number 64. The value of X and Y in the following redox reaction is, correct? So that is going to be what? Again, 2, 3 and 5. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. A negative E0 value means that redox couple is A dash and the H plus and H2 couple. Okay. Next ನೋಡಿ, A ಅಂದ್ರೆ stronger reducing agent, B ಅಂದ್ರೆ weaker reducing agent. A stronger oxidizing agent, B ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? That's going to be weaker oxidizing agent. Weaker oxidizing agent, stronger oxidizing agent. So ಆ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋದ್ರೆ E0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What it going to give ಅಂದ್ರೆ this one, both A and C, right? Question number 66 ಓದ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. Next, magnesium to magnesium ion minus 2.6, right? Next, ಒಂದು equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, magnesium is in contact with Mg ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ equation ನೋಡೋಣ. ಒಂದನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಶ್ರಮಿಸ, right? 4 is the strong, whereas 1 is the weak oxidizing agent. Correct? Next, 2 is the strongest, whereas 1 is the weakest oxidizing agent. Next, 1 is the strongest, whereas 2 is the weakest oxidizing agent. Right? So, question number 66, it will be option B. Option B, strongest and weakest. Next, question number 67. Yeah, is oxidizing agent. Stronger is oxidizing agent. Okay. Yeah, stronger is oxidizing agent, more is. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್. when is stronger the oxidizing agent, more is. Option A, standard reduction potential of that species, the tendency to get itself oxidized, the tendency to lose electrons by the species, standard oxidation potential of the species. So
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 67 ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಸೊ standard reduction potential of that species is going to be more. Correct. Next, question number 68. Standard reduction potential of the half reactions are given below. ಹಾಗಾದ್ರೆ strongest oxidizing and reducing agents respectively. ಗೊತ್ತಿರೋದೆ fluorine is the oxidizing agent, iodine is the reducing agent. ಒಂದೇ halogen ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. Next, question number 69. Standard electrode potential of redox couples given. Which of these is the best oxidizing agent and reducing agent respectively? So that will be ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. -0.75, 0.9 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್. ಕೇಳಿರೋದೇನಂತೆ best oxidizing agent and best reducing agent. Next, the standard reduction potential at 298 Kelvin for the following half reactions are given against each. Right? So hagidre, which is the strongest reducing agent? ಯಾವುದು strongest reducing agent ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೋ ಅದು. ಸೊ yeah, right. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, zinc, that is 0.762, chromium 0.4740 volt. So ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಈಚ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಅನಲೈಸ್ based on the given data. That's it. So the strongest reducing agent, that will be zinc. Right? Electrode potential data are given below. Based on the data, the reducing power of Fe+2, Al and Br- will increase in the order. That is going to be aluminum is the first one. So option E, aluminum. Right? The standard reduction potentials. Choose the strongest reducing agent among the following. Right? So hagidre the strongest reducing agent andre, okay, so lithium. Okay, now right. ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 73. ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ E0 for half Cl2 bar Cl minus, E0 of Cr plus 3 bar Cr. The correct order of reducing power of these species Cr, Cr3 plus, Mn2 plus and Cl minus will be, okay, right. So hagidre ಯಾವಾಗಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ. Mn plus 2, Cl minus, Cr plus 3 and Cr. Right? Question number 74. E0 value of some redox couples are given below. On the basis of these values, choose the correct option. So, ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ reduce ಮಾಡುತ್ತೆ? Correct? Copper will reduce bromine. So, ನೋಡು question number 75. Arrange the following in the order of their decreasing electrode potential: magnesium, potassium, barium and calcium. Barium, calcium, potassium and magnesium. So ಹಾಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು decreasing electrode potential. Right? So question number 75, option D. Right? The standard electrode potential of 4 elements A, B, C and D are ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The highest chemical reactivity will be exhibited by ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? There's going to be option A. Standard reduction potential. Right? Yeah. So question number 76 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ A ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ.
ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 77 ಅಂತ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 77 ನೋಡೋಣ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. So question number 77, which of the following statements are correct for the given reaction? Mercury chloride reacts with the stannous chloride to form mercurous chloride and stannic chloride. Hagadre mercury chloride is reduced to Hg2Cl2. Stannous chloride is oxidized to stannic chloride. HgCl2 is oxidized to Hg2Cl2. It's an example for redox reaction. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇದು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Which of the following sequences of T and F is correct for the given statement? T andre true, F andre false. Okay. Reducing agents lower the oxidation number of an element in the given substance. These reagents are also called as reductants. Right? Yes, correct. ಮೊದಲನೇದು ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರೂಲ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ದ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೋ. ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಟ್ರೂ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಿ ಅಂಡ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಡೋಣ. ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 78B. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if aqueous solution of H2O2 is made acidic, for this which of the following statement is correct? This aqueous solution oxidizes I minus. This aqueous solution oxidizes F minus. Both statement 1 and 2 are correct. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Statement 2 is correct and statement 1 is correct. Both statements are incorrect ಅಂತ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕಂತ? ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 80. Which of the following statement is correct? All alkali metals and some alkaline earth metals displaces hydrogen from cold water. Magnesium and iron react with steam as well as acids to produce hydrogen gas. Cadmium and tin do not react with steam but displaces hydrogen from acids. ಈಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ 1, 2 and 3 ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, which of the following statements are correct concerning redox properties ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. redox properties, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ first one, a metal M for which E naught for the half-life reaction is very negative will be a good reducing agent. The oxidizing power of the halogen decreases from fluoride to iodine. The reducing power of dihydrogen halides increases from hydrogen chloride to hydrogen iodide. So ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನಂತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ 81 ಆಪ್ಷನ್ ಎ.
Next question number 82. Question number 82. Which of the following statements are correct? Oxidation state of carbon in C3H4 is minus 4 by 3. Correct now? Yes. One second. Yes, okay. ಮಕ್ಕಳ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. Which of the following statements are correct ಅಂತ? A negative value of E naught means that the redox couple is a weaker reducing agent than H plus bar H2 couple. ಹಾಗಿದ್ರೆ answer will be option A only. Option A, only one is going to be correct. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ both 1 and 2. No. Which of the following statements are correct ಅಂತ? So 83rd one ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್? ಎರಡು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1 and 2 ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕಾಲಮ್ 1 ಅಂಡ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಇದೆ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಡಕ್ಷನ್. It's called a reduction. Removal of hydrogen, addition of hydrogen is called reduction. Removal of hydrogen is called oxidation. Addition of electropositive element is also oxidation. Removal of oxygen is called as reduction. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋಣ. So answer would be right option B. Next, match the columns. Mg plus O2 giving rise to 2 MgO, Mg plus Cl2 giving rise to MgCl2, 2 H2S plus O2 giving rise to 2S plus 2 H2O. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣಂತೆ what will be the answer, right? Next one, 2Ki plus H2O plus O3 giving rise to 2KOH I2 and O2. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದೇನು? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕರೆಕ್ಟ್? AR. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ರೂಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ. Mg plus Cl2 giving rise to MgCl2, right? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಕರೆಕ್ಟ್? BP, BS ಆ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣಂತೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ 1 ವಿತ್ ಕಾಲಮ್ 2 ಅಂತ. CuO, MnO2, HAlAu, Cl4, Tl2O. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ CuO, ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ನ Cu ಪ್ಲಸ್ 2, MnO2, MnO2 ಪ್ಲಸ್ 4 ಬರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಅದೇ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆನೇಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ವೆನೇಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು? ಸೊ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 87, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರೈಟ್? ESBRCPDQ. ಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು, MCQ ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣಂತೆ MCQಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಬಹುದು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ ರೈಟ್, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಆಗೋಣಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ರೈಟ್.